Wow, so God is good. God is good and all the time. God is good manzi. So leo ndani ya show manzi, it's your host Kevo ndani ya Campus Vibes Baraton TV here and here after manzi. So leo majamaa leo tunataka tubonge story na people and politics au sio? So unajua sasa manzi tuko ile time ya yani it's more politicking time na cheki cause wanasiasa wanabongo huko nje, story na BBI, story na nini, story na chama mpya kuundwa. Pia hapa campus tunakuwa na politicians wenye wanafanya politics vitu kaizo. So ndani ya show niko na one of the senators atajiintroduce atachapia ndani. Na James Zito. Salama kabisa. Asalimia watu nyumbani. Habari zenu wakubwa. Kwanza kabisa tunashukuru Rahim kwa kutunuku uhai. Kwa majina naitwa Oremo Clinton. Oremo Clinton ni Senator School of Business kwa chuo chetu cha Baraton University. Pia hajakomea hapo. Oremo Clinton pia alichaguliwa juzi kuwa secretary kwa graduating class. That's me, man. Na bwana Senator, unafanya which course baby? Nafanya accounting. Niko fourth year. Nafanya graduate this year. Unafuzo graduate hii mwaka? In fact August. Yeah, kama sure. Third wave itakuwa lini? Kama itakuwa fiti tuta graduate. Tunaomba tu Mungu. Wow. So when ni senator, as in senator ufanya nini sana kwa? Unaona kama shule yetu kuna campus, kuna schools. Kuna School of Business, kuna School of Education, kuna School of Humanities, Social Science. Sasa unaona kama president wa shule. Pia hizo schools lazima ziwe na president. Na president ana intervene. Ana stand between the administration na watu wa hiyo shule, hiyo School of Business. Sasa kama mimi kazi yangu ni kurepresent watu wa business kwa admin na pia kupresent issues zao kama labs, vitu za nyawani. Kazi yako ni kupresent comrades, kupeleka hizo grievances. That's true. And then unapeleka pale kwa bunge, mnajadiliana. Tunajadiliana. Zingine pia si za kuingia bunge. Zingine unaenda kwa authority direct. Ile unafuata ile protocol yenyewe kabisa. Unaenda kwa authority. Kama juzi hapa tulikuwa na story ya DGs, grading zilikuwa mbaya. So hiyo singepeleka kwa bunge, hiyo ingi kwa bunge, hiyo unapeleka kwa mwalimu, unamwambia mwalimu by the hapa iko na hivi na hivi na hivi, kindly assist us here. So as in ulikuwa unafikiria kuna point kwa ile life kwa senator? Kwa ile life as in kuna point ulikaa mkafikiria naweza kuwa sana. Demoja ndo kama kuchaguliwa na comrade. Sana manze, unajua kwanza ni kama history yangu ni more of political. Kwa sababu nimezaliwa kwa familia ya politicians. Kwa upande wa mamangu watu ni politicians. Babu yangu alikuwa mwanasiasa mashuhuri hizo enzi. Akaingia kansila kipindi kile walikuwa kansila. Miaka karibia 24 unajua imetosha kama miaka ya Moi yote. alikuwa kwa rais. Alafu sasa unaona ikaenda anko yangu na mimi vile nilikuwa primary nikaona hii kitu naiweza. Nikachaguliwa kwa bell ringer, nikachaguliwa kwa class representative, nikawa form 4, bell ringer nikawa class 7, nikachaguliwa class 6, nikachaguliwa class prefect, ndio hiyo class 7 bell ringer, class 8 class prefect. Nikaenda Migori Boys, big up to people from Migori Boys, man. Nikaenda Migori Boys, nikaingia form 1, form 2. Alafu form 3 months nika aspire. Form 4 nikachaguliwa kwa class representative. Manze na nimekuwa nikifanya vizuri sana. Nilikuwa ndani dusha kuwa head boy. Head boy nilikuanga primary huko. Unajua nilikuwa na kichwa kubwa pia ni head boy. Wow. So inataka uniambia yani wanasiasa ni kitu iko kwa familia. Usiasa ni kitu yenye iko kwa familia, ni kitu yenye hatuwezi jitenga nayo. Ni kama vile uchuja sukari ndani ya maziwa, huwezi chuja. Ni ngumu. And then kitu kingine nataka kuuliza as in point gani kwa life ushaiona yani
yani ndo point yani naona this is a turning point for me kwa politics. This kwa politics as in kuna point yenye nilikuwa form 3. Hapo form 3 nikaona nilikuwa na madhe loving sana. Madhe alikuwa anakuja na soda shule. So akija na soda anakuja kama na soda 3 hizi za kama Fanta hizi za nini za chupa. So ananiachia chupa kwa sababu singeweza kunywa soda 3 zote. So kuna time yenye tulikuwa na historia ya inspection, wanatuambush, wanatutoa class, tunaenda dorm, alafu hatuingii ndani, tunasimama nje, alafu mlango inafunguliwa, mnaingia na mwalimu hadi kwa box yako. So tuliingia na mwalimu na head boy Sam. Huyo jamaa alikuwa best yangu kwa sababu pia tulikuwa stream moja. So tukaingia tukapata hizo chupa. Manze hiyo ndio ilikuwa kipindi pia pombe zilikuwa zinaingia shule. Sasa wakasema nimeingiza pombe shule. Niliboeka sana. Azini sikusikia vizuri. Nikasema kama hii ndio kitu nimefanya nifanyiwe hivi, then lazima niingie kwa politics. Ni prove huyu jamaa aniwezi politics pia. Wow. So yani maisha yani ya politics yani ilikuwa ngani, yani kitu ulikuwa unatarajia? So tukuja maisha ya campus. Unajua ku convince comrades it takes a lot. Manze it takes a lot. Lakini unajua mimi pia nasema ni kama talent kwa sababu mimi ni msee mwenye sinyamazi, mimi huongea. Nikikutana na wewe hata kama sikujui lazima niongee na wewe. Si eti wale wenye naongea nao na wajua. Na pia mimi ni ule msee mwenye siangalie ti class, social, sijui wapi. Mimi ni mtu mwenye pia nimezaliwa kwa nimekula kila life, nimekula life ya kusoma na watoto wa MPs huko Embakasi. Nikakuja nikakula life ya uji peke yake. Manze uoni nikakula life ya moderate. Yani nimekula life all round. Sasa najua kuinteract na watu kila mtu. So ulikuwa convinced yani this time tukifanya hii election manze najua comrades watanipea kura? Nilikuwa convinced sana. Uliingia kwa ground kabisa? Niliingia kwa ground kabisa. Unajua kama politics, as in politics, ukitaka good politics, tengeneza kwanza ground. Alafu pia usiforce issue. Unajipata yani base yani unaenda kwa ground, una ground everything is different manze. Hakuna sehemu nimeshaenda. Ndio maana sijawahi fail kwa politics. As in mimi nikisimama last time pia nilisimama tena kwa secretary wa graduating class. Nilidefeat jamaa. Pia nashukuru pia Mungu kuanzia the first vote hadi the last vote nilikuwa na lead. Na pia nashukuru Mungu, nashukuru watu wa Baraton, nashukuru for years kwa kunichagua manze. So kitu sasa nataka tuingie nje kidogo. As in sai after campus unajua pia unataka kuwa someone ama somebody in the society. Yeah, sure. So kitu gani ndio unaona yani kwa society unaweza na naye? Nilikuwa kwa society yenyewe mimi napenda governorship. Governorship ni na baadhi kwanza umetoka county gani? Mimi natoka county ya Migori. Kwa Ubado. Governor Ubado. Wanze huyo governor ni wetu wa nguvu. Tunampenda sana. Na pia naweza associate na watu wa Nairobi pia. Niko partly Nairobi. Hapo ni kwa governor mwenye alitoka. Sonko. Sonko manze. So that hiyo iko fiti. And then nilikuwa nataka kujua, so umeniambia unataka kuwa governor. As in nini drive gani nafanya yani uone hii kitu ya governor inaweza kuwa poa kuliko ile kitu ya senator, MP nini? Unajua nini bro? Unajua as in before uende sehemu lazima uko umelearn the nini system ya hiyo sehemu ama the way as in unajua kwa nini nataka nikuwe governor. As in mimi ni ule msemo mwenye napenda interest ya people. Sawa, napenda kwanza interest ya people, lakini nikiangalia senator
kuinteract na people ni less sana, kwa sababu hizo ndio seats za juu sana zenye naweza enda. So mimi nataka ile PMCA interact na watu. Na sasa unajua hiyo ni on the ground by the end of the first hiyo ni seat inaelectiwa na watu kidogo bana. Unajua mimi ni politician, nataka kitu yenye competitive. Watu wenye wanaweka kura kama watu 30,000 MCA, watu 7,000 wanachagua MCA. Lakini unajua unaanza gani pole pole ukienda. Hapo governorship ndo naanza nikienda. Unataka kutoka hapo ni next. Lakini ningependa sana kama ningecheza politics ya ile ya kusupport msee. Alafu unaona kama ni support kama Prezo, ni naangalia potentiality ya huyu jamaa. Alafu kuna wasee comrades kutoka different universities wenye watakuwa na vote kutoka different counties, watu wengi, so watakuwa behind me, so nitawa mwaga tu kwa huyo msee. Alafu unaona at the end hata nitachaguliwa CS finance bana. That's my ambition. Nataka nikupatie some of the facts. Where kuna those guys wenye walikuwa from the university leadership, kina Babu Owino, Nixon Koril, unaona, kina Murkomen. Nikiangalia watu walipatana campus, and these guys walikuwa na one agenda in after campus leadership. The next tunaanza pole pole. Ukiangalia kama Honorable Babu Owino ameamua alitoka leadership akaamua kuvai for MP. The same way to Nixon Korili. Kina Murkomen after wameamka nini being that vocal and conservative na politics, wameamua saa kwa senators. Na unaona ni wasi at least they are vocal. Watu wako kwa limelight mbaya sana, unaona. So wewe ukiniambia unatoka university leadership to governor, kwanza nitakaa kwanza kidogo. Siwezi ingia hivyo direct bana. Hiyo ni unataka shida. Ndio ile sasa lazima utengeneze vitu kwa ground. Unajua sasa hivi nimetengeneza ya nini? Nimetengeneza ya campus vizuri, kwa sababu nimeshika hata nikitoka nje I'm sure 90% of student wenye wamesoma hii campus mostly wenye wameniona watanipa kura yao, kwa sababu ni mtenda kazi. Mimi ni mtu fiti. Yaani ni kusema na kutenda. Si ndio? Si hata School of Business sasa hivi imenyauka kama maua. Ama nimekosea? Imeng'ara sasa hivi, ma DGs zimekuwa grades. Tuna offer nini ya CPA. Tuna lecturing ya CPA inaendelea. Also unataka kuniambia kuna ile maendeleo umeleta kwa School of Business? Nimeleta. So kuna ile wanafunzi wa School of Business wanajivunia comrades wa School of Business. Kwanza hata wengine wanataka nivai tena. Sasa mimi nasema mkiongea na administration ati nivai kama nimesha graduate, hiyo ni sawa. Nitarudi, kwani nani atakata pesa? Unajua shida ni constitution. Constitution nayo hiyo ni kweli, but unajua constitutions zinaweza kuwa amended. Alafu mheshimiwa, unajua at least uko in a good line of finance. Do you think easy loan government inachukua, is it necessary now ama iziko saa? Unajua nini? Bro, sasa hivi we are in a state of producing. We can produce. Lakini kuchukua loan nje inatuweka mind yetu tunalala. So we can't produce. But unaona kama Tanzania. Unajua Tanzania sisi tuko juu yao. Lakini wao they can produce. They have that mentality that we can produce. But us, we have that mentality that we are dependent. So we can do without those loans. But since tumependa vitu vya shortcut. Unajua nasemanga Kenyans are aggressive. So ni ile design. Is it true that lazima tuchukue loans for building and doing things for infrastructures, ama tuchukue loan kufacilitate health sector yenye iko sasa hivi, kwanza kuna crisis ya pandemic COVID-19, ama si wenyewe tuko na resources zenye zinaweza sustain? We have resources. We have resources in our country. Our country is rich. And we can produce in terms of tax. Easy loans
ni kutuweka tu tuwe sasa ni kama as in disabled, but in real sense we can produce. So inamaanisha as in hizi mikopo government inachukua sasa hizi za maana. As in say imagine ungekuwa advisor to the president, ningemwambia asichukue loan. Mbona? Ningemwambia asichukue loan. Mbona najua yeye anataka loan, as in anachukua hizo loan kwanza finance hizo infrastructure projects. Unajua mimi pia ni accountant. Unajua as in kuna kitu inaitwa budget. Budget na tuko na revenue. We work with the revenue that we have, sindio? And with this revenue tunaweza fix all expenses to fit the revenue. Tunaweza nyima sekta moja kidogo tuongeze kwa hii if it's important than this sector, rather than waende wanini. Unajua tukiwa na malone obvious hakuna siku yenye production ita increase. Production will remain the same, and if production may remain the same, kuna sectors pay attack ambayo tutasahau hii ya loan kulipa. So unaona kulipa itakuwa ngumu. So nataka ni kama uko na 100 bob. Na unaenda hoteli unaenda kula 50. Unaogopa kutoa hiyo 100. Unaenda Mshwari, unakopa Mshwari. Ni uko na 100 bob. Is it logic? Mheshimiwa, nataka nikuulize kitu. Uliza. Okay, kuna stuff and there's this ideology yenye iko. Kuchukua loan si mbaya. Si mbaya. Hii loan vetu tunatumia and then ile inabaki kwenda kwa mfuko wa watu ndio mbaya. Ama ile loan tunachukua alafu inakuwa watu wana divert inaenda kufanya vitu zingine, personal projects nini. Hiyo ndio kitu mbaya. Hiyo ni mbaya. But hata first of all, mimi hata ningekuwa na advice, mimi ningesema loan tuache. Loan tuache sasa hivi. Loan sasa hivi tuache kwa sababu hata hiyo loan bado hata tukichukua I say, kwani wewe hutaki pesa? Umeona pesa imekuja hivi. Hii pesa ni mingi, unajua yenyewe unaona ukisubiri eti hii sector iumie ndio upe pesa. Kitambo iumie utakuwa umekula karibia nusu hiyo pesa. Unaona pesa si kitu ya kukaa nayo. So unaona? So pesa inafaa ile kidogo yenye uko nayo ndio unaitumia saa hizo. Ndio unasubiri the next time. Si eti unangoja uko na pesa, withdraw pesa yote kwa bank, uko nayo hapa, unangoja siku nifiwe ndio nipeleke pesa kwa matanga. Hapana. Ndugu yangu, hiyo kitambo umefiwa. Pesa iko nusu. Sijui kama umenipata hapo. Hapo nakupata. Jaribu kushika hiyo point yako kabisa. Alafu kuna sasa hivi venye COVID imekuja. So sasa hii government inasema hawana enough beds in the hospital. Oxygen pia inakuja shortage, but still tunaenda nje kwa hizo loans. Mbona hiyo loan yenye tunachukua nje tutumie kwa hizi vitu zenye tuna face shortage? My friend, kufika hadi tuseme shortage imefika saa ya pandemic. That's a bad planning. A good planning ni you prepare yourself. Kuna hii msemo ya English inasema prepare for war when it's peace time. Sindio? So hii kazi yenye tukifika kwa war ndio tuna prepare for war ni bad planning. And according to accountants, wale accountants wote wenye watanisikia, you'll prove me wrong nikisema ati as accountant we don't encourage bad planning. We plan in advance and we plan for future betterment. So as in ni kujipanga mapema. Sasa hivi huwezi niambie ati beds zimeisha ati utaongeza beds. Ongeza beds zile kama wagonjwa wako ndio beds zikuwe mingi. Ndio akikuja wagonjwa wengi wanapata beds yani wako. Si ndio? Sasa hivi tuseme tuongeze beds, wagonjwa wapungue. Hizo beds zitauzwa. Kama hiyo ndio ideology yenye tutaanza kutumia. Hizo beds wagonjwa wakipungua anauza beds. So unafikiria planners ndio kuna issues. Na pia sisi kama wa Kenya tumezembea sana kwa upande wa
development. Kwa upande wa development tuko chini sana kwa sababu as in tukisema development tuko na infrastructure, tuko na hospitality, tuko na different fields yenye inafaa kwa imewekwa at a farm ground. So unaona? At a farm ground to mean that it is well equipped. So but at this point unapata kama hospitali zenye zinaweza accommodate patient wenye COVID ni less sana manze. Na sasa hivi hii ugonjwa kwani less juu hazina facilities. Hazina facilities. So inamaanisha government is not doing it's not doing. People inside the government are more corrupt than developers. See, unajua kama tuseme like Kenya is a country which is seen as the hub, industrial hub. Kwanza mostly in the Eastern African side, yeah. And then ukiangalia growth rate yetu each and every night tuna grow. And then most of the investments, at least government inajaribu ku accommodate investors by cut off taxes, kufanya hizo ma subsidies whatever. Ukisema standard development, I think wanajaribu ku develop ama bado. Labda rapidly wana develop but tena rapidly wana develop, si ndio? So unaona ukidevelop alafu wache katikati, obvious itarudi nyuma. By the our vision was to take the GDP to 15%. But bado hatujafika hapo. Tulienda hadi 10 tukarudi hadi 9. So unaona? But to 2022 our mission was to take before 2022 to take our GDP to 15% by industrialization, you know, appreciating industries in our country. But sasa due to the fact maybe labda corona, but before corona bado iko kwa hata imesonga. So unaona? So sector manze, alafu na tax pia ikuwe standard. See, tax I think ni standard ndugu yangu. Ni standard. Shida ni ile system. Tax kila Mkenya anatoa hiyo ushuru ya. Shida ni hii system. But me sijui kama unaweza kubaliana na mimi. The problem that we have right now in our country, it's not about as in we have the ideas, we have the good planners. Shida ni implementing the governance. Hiyo ndio issue because there's no way unapata say tuko na vision 2030. One for Julius, have you achieved 40% of the vision 2030? Because it's like say tumebakisha 9 years to vision 2030. Roughly 9 years, yeah? Ambayo hii ya tumetoa tena. So roughly 8 years because and then unafazo Julius, have you achieved half? Say kwanza unafazo tuko tumeachieve like 60% of it. That's true. So but bado tuko chini. Bado tuko chini. Hata 35% kweli tumefika. Ngumu cause kulingana na venye scandals ziko and then sasa unajua shida yenye tena inatumaliza ni corruption inatumaliza. Ni corruption alafu tribalism. Tutamaliza. Unaona mheshimiwa Magufuli. Tamuita Magufuli, sitatumia hayati kwa sababu wanasemanga hero never die. So mheshimiwa Magufuli kipindi alikuwa Kenya alisema eti Kenya is the best country with the best things and resources. Wakiacha tu kitu moja itakuwa the best in Africa. Tribalism. Tribalism. Hapo ndio sasa tutanene. Tutakuwa at least siku hizi tunasema eti tumedevelop but tukiangalia kwa application ya job unaulizwa ethnicity. What's the function of ethnicity? Si ujaze Oremo, Mwangi nini bila ethnicity. Alafu twende at a fair ground tuchuziwe. To shortlistiwe kama at least part opportunity. Sasa ukiambiwa ethnicity alafu upate manager ni Mjaluo na wewe umeweka Mjaluo. Si unaenda. Na kuacha. Na wewe uko na
papers. Umekuja na breakfast hivi. Na mimi niko tu na envelope. Hata envelope nimeibeba kwa mkono. Hiyo karatasi. So and then mostly because mheshimiwa, then the population, as in the largest population in our country is youth, 60% of it. That's kwanza the voting population. So si ndio tunafaa to make good decision ama unaonaje? Ni sisi, lakini sasa vile nimekuambia tu, unajua as in population, as in vile nimekuambia tu tribalism. Sasa unaona kabisa tuko pale kwa system yenye unaona kabisa msee hawezi make, lakini kwa sababu anatoka kwa tribe yangu, hata akusaidii kitu, lakini anatoka kwa tribe yangu, nampa kura. Manze tungekuwa tunaungana tunasema huyu jamaa anaweza tupa chance, anaweza sikia our voice, you see, wangepewa tu kama me Saturday kiongozi. And then nilikuwa nakuuliza because now the largest population is the working population, yani youths between 18 to 35, yeah. So nilikuwa nakuuliza je, as in because now job market inazidi kuwa kubwa, job opportunities nazo zinazidi kuwa scarce. So tuna try commit as in the job market na jaribu commit the demand enye wasio nje, because each and every year comrades wanna graduate. So what do you think, which is the best solution to this problem? Sasa nikwambia sasa hivi tusitegemee white collar jobs. Sasa hivi ni wewe toka pata kuka 50,000 kako, anza kuuza mitumba, create self-employment. Self-employment is the best. Is the best manze. Lakini hii yenye unangoja tu uingie kwa ofisi, sijui upangane line wapi, ufanye interview, sijui ufanye nini, tutazidi tu kubaki hivi. Kwa sababu in real sense hauwezi, industry za huku ama organization ni less sana kuliko population. Hauwezi employ kila mtu. Nataka kuemploy kila mtu, mtu andudhi, nani atakubeba ukienda nini? Nani atafanya kazi ya ndudhi? Nani atafanya kazi ya taxi? Nani atachoma mahindi pale kando ya njia akikupa saa zile umetoka na unaenda, nani atakuletea maji? Unaona hizo vitu lazima tujiulize. So employment cannot be 100% fully. Lazima kuwe na self employment. Lakini hii kazi eti unangoja ati mheshimiwa hakuna kazi, hakuna nini, president sijui ulitupromise nini. President hawezi kukupa kazi. Wewe tafuta ka 50,000 kako, ka 20,000, 70,000, anza biashara. But government inaweza create job opportunities. Lakini inaweza create, but iwezi create 100%. Hiyo na the truth. Iwezi create 100% kwa sababu itafanyaje hadi wakiamua kuinvest mostly on the areas zenye ziko. Unajua ndo government ilete opportunity, they need to invest. So wanakam na project like we need to construct something. Ama we need to construct an infrastructure like road. Wanaempower youth pale, unaona? Wanakuja wakisema we need to construct something like an industry. Wanaempower youth, unacheki. And then hiyo industry zikikuwa already constructed, wale employees watakuwa they're working hapa. Do hapana, see it's a new industry, inakuja. So wale the new employees who should be pointed to, wanafaa ikuwe kama saa youths tu wenyewe, unaona? Like tunatoa wasi kutoka kwetu. Yani it's like putting eggs in one basket alafu unazitoa. Sasa nikueleze. Tuko na Kenyatta University, tuko na Nairobi University, tuko na Baraton University, tuko na Moi University, tuko na University of Eldoret, tuko na wapi. Unadhani youths wangapi wanatoka hapo? Wengi. Gave yanza kuinvest in organization. Ita invest organizations ngapi? Gavani kukamna projects. Unaona venye kama hii activity ilikuja. Venye the activity ilikuwa like this mentality that we have, like we need to go and have white collar jobs. Like we need to empower most of our students ama most of our youths to technical works. Yeah. So that's your mentality ilikuja na ilikuwa poa. Kwa sababu hiyo mtu anaweza enda afanye
drawings, arts, whatever. So unaona sasa hiyo ndio it's like a way of self employment, unaona, employment. And then still bado wenye sasa wenye tuko campus kama sisi wanakuja wanaangalia which is no opportunities ziko ni tufungulia say jobs kulingana ile meja mtu amefanya, unaona, because ukiangalia say kama educations bado unaona kuna wanasema kuna shortage of teachers but ukiangalia huko nje walimu wenye wamegraduate ni wengi sana. Watu wataki kuachilia ile kazi wako na mtu wako 60 63, lakini corona imekuja vizuri. Corona sasa job opportunity sasa ndio zinaanza kupatikana kwa sababu sasa hao watu wanaogopa. Sasa wanaenda nyumbani hivyo. Unaona, cause yani hatutaki kurelease, hatukupata. Unapata hadi unaenda job, unapata job mtu anaambiwa, "Hapo kijana bado, uko na miaka mingi unaweza tesa." Acha kwanza tu accommodate mzee ya Zarita. But yeye hataki kuretire kifika hiyo time, unaona. Kenya niko we need to have a governance, Yani we need to have a strategy. Yenye itakuwa ikisema ukifika hii sasa in short wenza kula pension sasa, anza kula pension. Retirement policy should be revised, sindio? At least as in tujaribu ku accommodate each and every person in the society. Na unadhani inaweza kuwa revised? Wakiamua, unaona kama tuseme kuna ile umesema 60 65 years which ikiwa 60 iko sawa. Because 60 uko na time umefanya public service, umefanya kazi yako salama. Umeinvest kama ulikuwa mjanja umeinvest, sasa wewe ndo kule endo kule pension. Kana familia sasa. Relax. Mwili pia nataka kupumzika. At least tupatie ado. Unajua this is the working. But ukiangalia most of the youth now between age of 18 to 35 unapata wanaingia drugs, unacheki. Drugs, wanaingia story na thug crimes, unaona. Cause what tunasemanga an idle mind is the devil's workshop, Yeah. And then unapata si my youth pia tumekata kwa ile ku think outside the box. We need to be creative. Unajua tulikuwa nasema one advantage of a large population is inaleta ile state of creativity. Unapata yani uko hapa nje unafikiria naweza fanya nini, naweza soma smokies, naweza fanya nini. And then pia si watu university I think tuko na ile mentality ya like lazima tufanye kwa ofisi, si ndio? Wanasema eti umekuja ukateseka huku lazima ukule vizuri but bro, hiyo nayo ni dream of every humble son of this country, this great nation. But in real sense kufika hapo ni kama kwenda Vision 2030 yenye tumekuwa tukidhani tunaenda, ama kufika ile GDP ya 15%. Hiyo kitu ni impossible. Kwanza nadhani hao wenye wanafanya hapo ndani wako connected aje na wenye management. Ona kama mheshimiwa Mudi yuko ngapi? Na si yuko kwa sport. We need to take a short break, guys. We'll be right back after the break. Don't touch that dial. Sasa. So guys, welcome back manze. Tuko na mheshimiwa hapa manze, Senator Remo, the Senator School of Business manze. Unasikia mwenye machangamka yenyewe. Naona niko na mwana siasa ndani ya nyumba. So kabisa. Remo, tukimalizia show manze, 5 years to come unataka kujiona wapi apart from kwa governor? Manze 5 years to come nataka kwanza nijione somewhere nimejenga mansion yangu, niko na gari yangu, as in short nataka nijione place as in higher than this one. Mimi nilikuwa nadhani tutasema in the next 5 years kama nataka niko na Oremo Foundation business asaidia society. Sio pia itakuwa yangu. Unajua ukisema a higher ground than this, umemaanisha vitu mingi. Umeongeza kila kitu ndani. But in real sense, nilikuwa nafikiria hiyo si 5 years from now. Unajua 5 years from now bado nitakuwa nalipa loan zenye nimesomea, nitakuwa bado na jenga madhe, nitakuwa bado na appreciate the society vile wamenipa. But nilikuwa nafikiria nitajenga ka orphanage hivi, nitakuwa nasaidia wale wenye wajiwezi, wale wenye wanaishi na 1 meal manze. Alafu unaona hii issue ya nini ya comrade suffering,
manze nilikuwa nafikiria vile naweza saidia hapo, nikija hata niwache mesa hapa moja uzito nikuwe na facilitate. Si ndio? Yani nitembea across every university. Manze ni watu wasiteseke bana. Ni kweli. And then 5 years unataka kuona country wapi? Hii country, manze nataka hii country ikuwe juu sana. Iende tupate president tena mzuri. Unajua Mheshimiwa Uhuru atakuwa anamaliza second term yake almost next year. Then manze tuchague tena president mzuri kama Uhuru ametutoa mbali. Uhuru pia ni president mfiti sana. Mimi by the ameni-inspire sana. Ni mtu mwenye si kama enzi zile zetu za zamani. Ni mtu mwenye unaweza share na yeye advice. Na manze akakupa advice na ukampa advice kuhusu government. Kama ataniona manze, asante sana kutoa Kenya mbali. Napenda sana hustler. Anaitwa hustler. Anasema alianza from a fair background. Nampenda sana. Then 5 years from now nataka manze to achieve real GDP, to invest in industries, industrialization. Alafu unajua tukiinvest in industrialization ndio at least tuta reduce unemployment cases. Then my youths, at least kama hujapata ile job yenye ulikuwa unatarajia, venture into self-employment. Ukiventure into self-employment utakuwa umepea inchi tax. Na ukipea inchi tax manze, inchi itakuwa juu sana. Unajua Kenya ni inchi nyingine yenye I produce lakini ina survive. Kenya. Manze wewe ni senator mwenyewe, Senator Remo manze. Nimefurahi sana kuja kwa show bwana senator. Asante ndugu, hata mimi nimefurahi. Kualika next time pia ukama manze. Asante. Nitakuja. Asante. So guys manze, tumetoka kusikiza kwa senator mwenyewe, Senator Remo, School of Business ndani ya University of Eastern African Baraton. So I'm your host Kevo manze. Tumekama the end of the show for us manze for today. So make sure you like, subscribe, comment hapo chini, share. Kuna icon ya kengele hapo manze, ring the bell au sio? Manze, tell a friend manze. See you next time, same place. Bye.